in the name of Jesus. Alionishika kule nyumbani jioni ya leo, fire. Mimi nataka taa. Bora angalia huko, tuamata. Na wafungulia anga. Kuna watu wafungulia anga. Kuna watu mapepo yamekushika, mapepo ya kulala na wewe usiku, mapepo ya kukutesa na magonjwa, na yakamata kwa moto, na yakamata kwa moto, na yakamata kwa moto, na yakamata kwa moto. Anza vita, pigana wao, pigana wao, na sio mimi, pigana wao, pigana wao, pigana wao, pigana wao, pigana wao, pigana wao, piga, piga kabisa, piga kabisa. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are totally delivered. Thank you, Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie Amen. katika jina la Yesu. Amen. Vitu vyako na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana, naye anene baraka juu ya maisha yake yangu, unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life. Ya hawa walio hapa na wote walio chini ya sauti yangu, Bwana, hata kupitia kwenye mtandao, naomba kwa jina la Yesu Kristo ukapate kunena na kila mmoja. Nitawarejeshea miaka mliyopoteza, kile kitu ambacho kilipotea na ukaona there is no possibility of recovery. Kuna vitu vinapotea katika maisha na unaona hakuna possibility ya kurecover tena, maana kilichokuliwa kimekuliwa, kimekuwa digested na baadaye kimekuwa reduced to waste. Kama ni mnyama ameshaitoa kama waste. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba there is no possibility humanically, there is no possibility of restoration. Na hicho Mungu ndicho anasema ya kwamba anaweza akarejesha hata hicho, kwa sababu because God is a creator, he can create it again. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. So hiyo inamaanisha kwamba katika maisha, as long as God is concerned, nothing is permitted to finish or to expire where God is concerned. Yani hakuna kitu kinastahili kuwa kimepotea kabisa na kimekwisha. As long as God is concerned, God can restore anything. Praise the Lord. Unajua ukienda katika the wedding of Cana, John chapter 2 verses 1, ile inasema kwamba wakamaliza ile divai, na walipomaliza wakaangaliana, hawaoni possibility ya kupata nyingine. But Jesus was in the midst of these people. Biblia inasema kwamba akasema jazeni mapipa na maji. Walipojaza akawaambia choteni. Baada ya kuchota wakapata it is better than what they had before. So hii inamaanisha kwamba when God begins to restore our lives, he restores something better, bigger than what we had lost. Amen. Nasikia ni chache. Praise the Lord. So Biblia inatuonyesha kwamba he gave them the best, even more better than what they had finished. So as long as God is concerned, hakuna kitu kimekwisha kiwango cha kuwa Mungu hawezi akakupatia kingine na kizuri kuliko kile ulichopoteza. Bwana asifiwe sana. Sema, Bwana nipatie kitu kizuri kuliko zote nilizopoteza kwa jina la Yesu Kristo. So nothing is too lost to be found as long as God is concerned. Unaona kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter 8 down to 9, 10, tunaona kuna mtu anaitwa Saul, na Sauli akapoteza punda na akatumwa na baba yake akatafute, na akawa amepoteza, aoni possibility ya kupata. Biblia inasema kwamba alipoenda kwa mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Samueli, alipofika kule akamwambia, utakapotoka hapa utakutana na watu na watakuambia punda ile ulikuwa unatafuta ilishapatikana tayari, iko nyumbani kwenu. Praise the Lord. Na hata baba yako saa hii
Si punda anatafuta, ni wewe anatafuta. So hakuna kitu kimepotea kiwango cha kuwa as long as Mungu anahusika hatuwezi tukapata. Na mimi naomba Mungu siku ya leo, may the God of restoration arise in your life. Praise the Lord. Sema, oh Lord, arise in my life and restore everything that I have lost in the name of Jesus. So kuna vitu tunapoteza, mahusiano zetu. Unaweza ukapoteza ndoa yako na ukafika mahali ukaona ya kwamba siwezi recover tena. Hiyo uadui ulio katikati yangu na mke wangu, huo uadui ulio katikati yangu na mume wangu, hauwezi ukakuwa recovered. Yani hii marriage hii imeenda beyond repair. Let me tell you, as long as God is involved, anaweza akaripea hiyo breach. Praise the Lord. Anaweza akaleta tena, akatoa roho ya mawe, akatoa roho ya chuma, akaweka roho ya nyama. Anaongea na Yeremia, anamwambia kwamba nitatoa roho ya mawe, nitaweka roho ya nyama. Praise the Lord. So hiyo roho ya mawe, hiyo yenye haisikii kitu, hata ukijaribu kuongea hasikii kitu unaongea, anakuambia mimi sitaki kuongeleshana na wewe, maana mimi naona ya kwamba we cannot like, hakuna possibility, hatuwezi tukakurudiana tena. Ninakwambia kwamba kwa mkono wa Mungu inawezekana. Praise the Lord. Mahali ambapo uliambiwa hapana, the same place God can touch those people and tell you yes. There no, God can turn it into a yes. Na mimi naomba Mungu katika jina la Yesu, mahali ulifungiwa mlango na wakasema hakuna njia hapa, mimi nakuombea pawe njia katika jina la Yesu. Umeshajua katika maisha, ukiona mahali pameandikwa no way through, panakuanga way through. Only kuna wale watu wanaruhusiwa kupitia hapo. Wewe peke yake ndio unaambiwa hakuna njia. Praise the Lord. Praise the Lord. Popote pale utaona wameandika usikonjoe hapa, panakonjoleangwa. Ala, Bwana asifiwe sana. Ukiona hapo wameandikwa hakuna njia, no trespassing, kuna watu wengine wanapitianga hapo. So popote pale pameandikwa hakuna njia, naomba Mungu akubadilishie katika jina la Yesu. Nasema pawe njia katika jina la Yesu. So kuna wale wamefungiwa njia na kuna wale wameona hiyo mbango imeandikwa no way through, lakini anapita hapo hapo tu. Kwa hivyo nakuombea Mungu katika jina la Yesu, mahali wameweka kibao wakasema hakuna njia, utapata njia kwa jina la Yesu. Sema nitapata njia. Sema nitapata njia kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mahali unapatanga ya kwamba shetani amekuwekea kibao katika ulimwengu wa rohoni, anasema no way, hauwezi ukapata kazi, hauwezi ukaoa, hauwezi ukaoleka. Kwa hii mboma hakuna mtu aliwahi kuwa tajiri. Let me tell you something, wewe utakuwa wa kwanza kutoboa katika jina la Yesu. Sema nitatoboa. Sema mimi nikiwa na Mungu nitatoboa, maana kwa Mungu hakuna neno lisilowezekana. Praise the Lord. Yani inamaanisha in other words, Mungu anasema kwamba ukiwa na Mungu hakuna jambo lolote aliwezekani, wala hakuna mtu atakwambia hautaweza. Sema nitaweza. Sema nitaweza kwa jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. So that is why naamini ya kwamba hata kama leo kuna kitu kimepotea katika nyumba yako, katika ndoa yako kuna kitu kimepotea, the God of restoration ataingia katika maisha yako. Praise the Lord. Kitu kimepotea kwenye career yako, kuna jinsi watu, people don't just embrace you. Watu hawakutaki. Kila mahali unatokea wanasema hii sura hataki kuiona hapa. Mimi nakuombea Mungu katika jina la Yesu, the God of restoration ainuke na akupe msaada. Praise the Lord. Praise the Lord. Let's go to the book of Luke
17 verses 11. Luke 17 verses 11. Vile nasema, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priest. And it came to pass that they were cleansed. As they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was cleansed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face as his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. Unajua, unaposoma katika historia ya Biblia, utaona kwamba the lepers people were not supposed to intermingle with the people. Hawakutakikana watangamane na watu wengine, maana walionekana ya kwamba number 1 wako na laana, na laana yao ilitokana na mtu anaitwa Gehazi. Gehazi alipolaaniwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, hapo ule ukoma uliingia kwake na kwa watoto wake. Na sasa ule ukoma, kwa sababu ulikuwa ni laana, wana wa Israeli hawakutangamana na mtu aliye na laana. Na kawaida hata Kiafrika, hata zamani, wakati watu walikuwa watafutia watoto wao bibi au waume, jambo la kwanza walikuwa wanaangalia mboma hiyo isiwe na laana, isiwe na magonjwa ya kurithi, na number 3 isiwe na uchawi. Praise the Lord. So both the Jewish culture and the African culture hawakutaka kuingiliana watu walie na laana. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu alipokuja pale, na alijua ya kwamba hawa watu wamekataliwa na hakuna mtu anataka kukua pamoja na wao, kwamba hata wakipewa chakula, inasemekana wakipewa chakula, ile sahani waliyekula nayo haikukula na mtu mwingine, ilichomwa. Waliisukuma kwa takataka, inachomwa. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu alipowapata na wakamuita, wakamwambia, have mercy on us, we are rejected, have mercy on us, he had mercy on them. Praise the Lord. He cleansed them of their leprosy. That is why nasema kwamba hata wakati ambapo walikuwako pale, walionekana hawa watu, they cannot recover their health, but as Jesus touched them, they recovered their health. Praise the Lord. God restored their health, akawarejeshea tena health yao. Na that is why nimesema kwamba hakuna kitu kimepotea. There is nothing that is too missing that God cannot take it and give it back to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema Bwana nisaidie. So an encounter with Jesus is an encounter with recovery. As you encounter Jesus, you encounter recovery. Kuna urejesho, na mimi nataka tuamini Mungu kwa kanisa la leo kwamba hatutakuwa na mtu aliyeokoka, aliyeitanishwa na Mungu, na bado maisha yako vile vile ulipokuwa. There must be a difference. Nasema lazima pawe na tofauti ya kuonekana. Praise the Lord. Because an encounter with Jesus is an encounter with recovery. There must be a recovery of your life. There must be a notable change. Kitu ambacho unaweza ukaambia watu ya kwamba this is what I was and this is who I am after the touch of the master. Unajua mtu anaitwa Bartimaeus. Bartimaeus alikuweko pale
he was a beggar for a long time, and people were used to this beggar. And one day he heard about Jesus, na Biblia inasema kwamba he cried to Jesus. Watu wakajaribu kunyamazisha, he cried the more. And the Bible says ya kwamba wakati Yesu alimkujia, alimuuliza, what can I do to you? Akamwambia, I want to recover my sight. And then Biblia inasema kwamba Yesu alipomunguza, alipotoka akaenda nyumbani, watu walimuangalia na wakaulizana, je, huyu sio ule mtu muombaji? Biblia inasema kwamba wazazi wake wakamwambia, muulizeni yeye ni mtu mzima, ni nini imefanyika? And the Bible says, akawaambia kwamba nimekutana na Yesu. Praise the Lord. Nimekutana na Yesu. Bwana asifiwe sana. Sasa wakaanza kumwambia huyo mtu ni mwenye dhambi, sijui nini. Baada ya kumweleza hiyo mambo yote akasema, mimi sitaki kujua yeye ni mwenye dhambi ama ni mtu mtakatifu. But one thing I know, I was blind, but now I can see. Praise the Lord. Kuna watu utakuwa na testimony yako. Testimony ya kusema, before I encountered Jesus, this is how I was. But since I encountered Jesus, he changed my life. Praise the Lord. Praise the Lord. May you encounter change in the name of Jesus. Sema, I will encounter change. Haistahili upokee Yesu Kristo na uendelee bile. But one thing, jambo moja linafanyanga watu wengi wakose restoration, is lack of the desire to know more about God. Bwana asifiwe sana. Unajua, let me say, kule kuendelea kusoma neno la Mungu na kuomba, uelewe ya kwamba neno la Mungu ni kioo kinachotuonyesha Mungu ni nani katika maisha yetu na kile anachoweza kufanya katika maisha yetu. Praise the Lord. So faith yako, usiposoma neno la Mungu, your faith will be built on rumors. Yani rumors ni kile watu wengine wanasemanga kuhusu Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. And let me tell you, people can give you a distorted information about God. But once you encounter God through the scriptures, my friend, you cannot be wrong. Bwana asifiwe sana. Yani utakuwa na authentic information. Yani information yenye unaweza itumia, una uhakika. Praise the Lord. Praise the Lord. Now that is why it is very important to have a pastor, and number two, to have time, your personal time, to study the word of God. Praise the Lord. Na nimesisitiza, if you don't own a Bible na unakulanga na unakunywanga, wewe sijui ni kuita nani, lakini Mungu akusaidie. Kama wewe unaweza ukambeba simu yako na mikono yako haiwezi kabeba Biblia, wacha nisikupatie jina. There is a problem with your life. There is a problem with your life. Mikono yako inaweza ikasafisha mwili wako, lakini haiwezi kambeba Biblia. Mimi sijui nitakupatia jina gani, lakini wacha ninajaribiwa kukupatia, lakini sitaki kukupatia. Point yangu ni kwamba you cannot grow spiritually. Maana neno la Mungu linatakasa nafsi yako. Bwana asifiwe sana. Ina sanitize your mind. Kiwango cha kuwa utakuwa tuned to the will of God. Utaunderstand Mungu kwa njia gani. Praise the Lord. Praise the Lord. So, tunaona ya kwamba there is nothing that is too lost that it cannot be found. Kwenye kitabu cha 1 Samuel chapter 30 verses 8 alafu 18 and 19, tunaona David ameenda katika vita, na baada ya kurudi akapata wake zake, watoto wake, mifugo yake na vitu vyake vyote vimeibiwa na Wafilisti. Na Biblia inasema watu wakalia sana, wakataka kumpiga mawe. Na Biblia inasema kwamba akamulilia Mungu. Maandiko yanasema kwamba
he encouraged himself in the Lord and he called upon the Lord. Na wakati alipomuita Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu akamjibu na akamwambia, pursue, for you shall recover all. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema, I will recover all. Sema, I will recover all. In the name of Jesus. So alipomlilia Mungu, Biblia inatuonyesha kwamba Mungu akamwambia wafuate, maana utawapata. Let's go to that chapter. 1 Samuel chapter 30 verses 8. Inasema, and David inquired of the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and will without fail recover all. Verses 18. And David recovered all that the Amalekites and carried away, and David rescued his 2 wives, and there was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David recovered all. Praise the Lord. David recovered everything that the devil had taken out of his hands, out of his home, out of his children. Naomba Mungu kuwe na all round restoration katika jina la Yesu. Katika kila sehemu ya maisha yako ambayo umepoteza, nasema Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Sema, I will recover. Sema, I prophesy in the name of Jesus, I shall recover anything that I have lost in my life, in my family. In the name of Jesus, anything that I have lost, I will recover it in the name of Jesus. So inawezekana ukarecover. Ana tuangalie vitu viwili tu vinawasababisha urecover. Number 1, the presence of God. You cannot recover without the presence of God. Bwana asifiwe sana. So all that was needed for Lazarus to come back to life was for Jesus to show up. That is the book of John chapter 11. So the presence of God is restorative in power. Yani inaweza, the power of God, the presence of God can bring restoration. Praise the Lord. Sema, the presence of God. Sema, the presence of God. Unaona kwenye kitabu cha John chapter 11, wakati Yesu anakuja pale, anakuja baada ya siku 3, na tayari mwili wa Lazaro umeanza kundecompose. Bwana asifiwe sana. Mwili wa Lazaro, siku ya kwanza, siku ya pili, unajua hata mtu akifa siku ya kwanza unaweza ukaangalia ukaona kama ako sawa, but the second day anaanza kundecompose. Siku ya 3 kama hujamtoa utapata ameanza kutoa harufu. Praise the Lord. So wakati walimweka kwenye kaburi walijua the first day, the second day, the third day, this man cannot come back to life. But when Jesus showed up, this man came back to life. Praise the Lord. So kuna vitu waliangi na Yesu, wakamwambia Yesu, huyu mtu amekuwa hapa tayari anatoa uvundo, huyu hawezi. Unajua huyu akuwa mochari, amekufia nyumbani na wakamzika pale pale. So walijua kwa sababu ya joto. Unajua mwili pahali popote, kitu chochote kimekufa ukikiweka kwa fridge kinaweza kaa hata miaka, si ni kweli? Kwa sababu ya baridi, kwa sababu zile bakteria haziwezi kufanya kazi, na haziwezi kufanya kazi
mahali kuna baridi ya kiwango fulani. So wakati walimweka pale, wanajua ni chini. Ukifunika kitu kwa mchanga, kwa makaburi, kinaoza haraka. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya hiyo joto. So walijua the first day tulimweka pale, ya pili na ya tatu huyu mtu tayari ashaoza. How can this Jesus tell us that this man will come back to life? But the presence of God, nasema uwepo wa Mungu ulimleta tena akaishi. Sema amen. Sema the presence of God is enough for the restoration of my life in the name of Jesus. Praise the Lord. So wakati ambapo unatembea, unajua kuna kutembea na Mungu kwa karibu. Unajua siku hizi watu wanategemea vitu vingi. Watu wanategemea vitu vingi. Lakini kitu kimoja nataka nikuambie ni kwamba wakati uwepo wa Mungu unatembea nawe, my friend, na tena ujue maisha yako yako wapi, your position in Christ Jesus. Biblia inasema kwamba uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua nilipokuwa nikifanya biology, walisema tunda lina sehemu ngapi? 3. Bwana asifiwe sana. Kuna sehemu ya juu, kuna sehemu ya ndani, na then kuna katikati pale placentation. Bwana asifiwe sana. The placenta of the fruit. Na unaona Mungu anatupatia hiyo njia, anatuambia kwamba maisha yetu yamefichika ndani. Biblia inasema kwamba uhai wetu undani ya Mungu, ndani ya Kristo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kama kuna demon inaweza ikapigana na Yesu na ikamshinda, itakushinda. Na kuna demon itashindana na Yesu. Hata kutingiza kichwa unaweza niambia kwa nguvu. Praise the Lord. Hakuna pepo lolote, na mimi naaminiki kabisa, kama kuna mchawi atatuma mganga au atume jini lininyonge, hayuko duniani, hajazaliwa. Sema amen. Na hata akizaliwa atapata bado niko mbele yake. Sema amen. Kama kuna mchawi atatuma mshale wa ugonjwa, anipige mshale, huyo mchawi bado hayuko hai. Sema amen. Maana ninajua haki yangu, najua neno la Mungu laniambia kwamba uhai wangu umepitwa ndani ya Mungu, ndani ya Kristo Yesu. Na Mungu ananiambia kwamba mimi ni mbuni la jicho lake. Unajua si rahisi, wacha nikwambie, unless mtu hayuko hai, si rahisi kushika mbuni la jicho. Ni yako kitu keusi kako katikati. Hata kama uoni mtu, hata akileta mikono akuja kufunika macho yako automatically yanakuanga amejifunga. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema mimi ni mbuni la jicho la Mungu, na hawataniweza katika jina la Yesu Kristo. Maana uhai wangu umefichwa ndani ya Mungu, ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unajua mara nyingi, wacha niwaambie kwa nini Wakristo wengi wanashindwa na shetani. Maana wanaoperate na rumors. Oh, mganga huyo ni hatari. Usiamini information ya hao. Amini kile Mungu anasema. Isaya anauliza, ni nani aliyesadiki habari zetu? Na ni nani mkono wa Mungu uliyefunuliwa kwake? Kama utashinda, lazima uishi na revelation of who God is and who you are in Christ Jesus. Praise the Lord. Si wewe ni nani kama Mkamba, si kama wewe ni nani kama Muluya, si kama wewe ni nani kama Mkikuyu. Hapana, wewe ni nani katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Mimi nakuombea mishale yote inayopita juu haitakunguza katika jina la Yesu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Psalm chapter 91, inasema kwamba
na mshale urukao na uwele urukao, Biblia inasema kwamba zote hazitakaribia hema yako. Bwana asifiwe sana. Hazitakaribia hema yako, wacha kukuja kwa nyumba yako. Yani wewe unawezaje ukawa mchawi anatuma mshale anakunyongea kwa nyumba yako? Praise the Lord. Anakunyongea. Biblia inasema kwamba hata karibia. Kuna mwingine ananiambia, kuna nabii aliniambia. Wajana nabii. The word of God should have the final say over your life. Praise the Lord. Because this is the will of God. Na unajua kama kawaida hakuna mtu unless yule mjinga. Hakuna mtu huwa anapingana na will ya mzazi wake. Kama baba ameacha akona estate na akasema nyumba 5 ni za fulani na zimeandikwa, hakuna mtu akupingana na will. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. You take what belongs to you because you are a legitimate child of your father. So hivyo katika Mungu lazima ujue haki zako katika Mungu, na huwezi kuzijua na rumors, utazijua na neno la Mungu. Praise the Lord. Okay, Psalm 91 verses 1. Okay, let's begin from verses 1. Inasema, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yani yeye anayekaa katika uwepo wa Bwana, anasema kwamba he shall dwell and he shall abide under the shadow of the Most High, the Almighty. Anasema verse 2, I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. 3, surely, Kiswahili nasema hakika. Sema hakika, sitahaibika. Sura mstari wa 3 unasema, surely he shall deliver thee from the snare of the faller, the snare of the witch, the snare of a marine spirit. Praise the Lord. Sema the Lord. Sema surely the Lord shall deliver me from the snare of witch doctors, sorcerers, diviners. Praise the Lord. Then I say, and from the noisome pestilence, the raging epidemic. Corona ni epidemic, si ndio? Is a pandemic. Sasa hiyo wamesema ni endemic kwa sababu itaishi na sisi. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema surely the Lord shall deliver me from corona epidemic. Sasa sema kwa nguvu. Sema surely the Lord shall deliver me from corona epidemic in the name of Jesus. The Lord shall deliver you. Sema the Lord shall deliver me. Sema the Lord shall deliver me. Verses 4. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day. Wachawi wanarusha mishale mchana, wachawi wanarusha mishale usiku, lakini anasema hakika hautaogopa mishale ya usiku wala mchana. Bwana imani iko na problem. Sema sitaogopa mishale ya usiku wala mishale ya mchana kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wa 6. Nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. Praise the Lord. So kuna mishale inaruka usiku, kuna mishale inaruka mchana, kuna vitu vile wanatuma usiku, majini ya kunyoga watu usiku. Sema sitaogopa.
Sema sitaogopa. Last Sunday niliongea nikasema fear is the opposite of faith. Bwana asifiwe sana. Kama hauna imani unauoga, wewe ni muoga. Na imani yako inafaa kuwa imejengwa juu ya msingi wa neno la Kristo na ahadi zile amekuahidi katika neno lake. Praise the Lord. Kwamba una uhakika, anasema hakika Bwana atanikomboa na mishale yao. Sema amen. Warushe wasirushe, lakini Bwana atanikomboa katika jina la Yesu. Praise the Lord. So lazima uelewe ya kwamba kama uwepo wa Mungu auendi na wewe, maana Mungu atembeangi na waoga. Mungu anatembeanga na watu walio na imani. Biblia inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Praise the Lord. Praise the Lord. Sema nitaishi kwa imani. So the only person that works where there is fear is Satan. Where fear is in the ground, God cannot be at work, because fear is a magnet for the enemy, just as faith is a magnet for God. Na tuliona Job chapter 3, Job anasema kwamba the things that I feared has finally fallen upon me. Yale mambo ambayo unaogopa, yale mambo ambayo ukiyakumbuka unaogopa, ujue ya kwamba hayo yatakukujilia. Kwa maana mlango wa kukujia kwa pepo ni kupitia uoga. Na ndio unaona kwamba wakati wote, hata mchawi kabla hajaroga mtu, jambo la kwanza lazima akushtue, lazima akutisha, akwambie no maana ni mkamba, utajua mimi ni mkamba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Niliona ka video kamoja kalikuwa kanatembea. Jamaa anasema ametuma pesa kwa M-Pesa wrong number. Sasa alipotuma akapigia jamaa kwa Kakamega, akamwambia nirudishie pesa yangu. Akasema wewe si unajua kuna deni yangu. Na hawajuani, yani ni ukaidi tu, anakataa kuchukua. Akamwambia unajua mimi niko wapi? Mimi niko Mwingi. Akamuuliza ati uko Mwingi? Kwa hivyo akamuuliza, akamwambia hebu toka hapo nje. Okay, it was just ni uingizaji tu. Akamwambia hebu toka hapo nje, unaona mbuzi iko hapo nje, ni mimi, nipatie pesa yangu, weka pesa yangu hapo na uende. Jamaa akasema Yesu. Praise the Lord. Yani kuna watu tu akisikia tu ni mimi ni mkamba, utajua mimi ni mkamba. Anaanza kutetemeka, magoti inakuwa na fellowship. Anaanza wewe ni mkamba, kai sasa nitafanya nini? Hata kama wewe ni mkamba, hata kama wewe ni shetani mwenyewe, acha mkamba. Hata kama wewe ni shetani mwenyewe, nimesha kushinda katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba shetani, Biblia inasema kwamba Mungu atamweka shetani chini ya miguu yetu. Sema amen. Sema shetani uko chini ya miguu yangu. Praise the Lord. Praise the Lord. So Mungu hawezi fanya kazi mahali kuna uoga, na uwezi ukapata restoration. Kwa maana wewe ukiwa mtu muoga hautapata vitu vya Mungu, na kwa hivyo shetani atakutesa na atakuonea. Sema nakataa kuonewa. Number 2, the word of God. I'm talking about the forces for restoration. Mungu anaturejeshea vitu vyetu namna gani? Through the word of God. Kupitia kuelewa neno la Mungu. Biblia inasema kwamba you shall know the truth, and the truth that you know shall make you free. Praise the Lord. The truth that you know shall set you free, shall make you free. Juzi nilikuwa naongea na mtu mmoja, na akawa ananiambia pastor, niko na problem moja. Wakati wote nakaribia siku za kupata mtoto,
mzee wangu anashindwa kuwa na nguvu za kiume, na imekuwa for many years. Akaoleka ndoa ya kwanza, akakaa 4 years, ikawa hawezi kupata. Akaoleka kwa ndoa ingine, saa hii ako na mwaka moja plus, na the same trend inaendelea. Bwana asifiwe sana. Yani ata jamaa anashindwa kabisa, yani anakuwa kama kamba, yani unapata kabisa jamaa hana nguvu. Jamaa anajaribu, anafanya vitu, nikampatia anointing, sema amen. Jana ameniletea sadaka nzuri, sema amen. Kaniambia pastor, it is working. Unajua kuna watu wanaona hivi vitu kama ni normal kwa ndoa. See, they are not normal. Jana ameletea sadaka, kaniambia pastor, it is working. Akaniambia pastor, uliponipatia hiyo anointing nenda nikajipaka usiku na haikufanya. Lakini pastor, saa 9 ilipofika taa ikawaka. Mpaka leo inawaka. We are talking over 2 weeks. Nikamwambia kwisha maneno. Praise the Lord. Sema Bwana Yesu, kwa jina la Yesu, popote pale wamenikamatia, kwa jina la Yesu Kristo, Bwana nikomboe na mipango yao, kwa jina la Yesu Kristo. So the word of God is very, very important. You confess the word of God. Unakiri neno la Mungu katika hali yako. Na unajua nilipokuwa nikimkanza wakaniambia pastor, mimi nafikiri niliumbwa niwe hivyo, niwe tu tasa. Nikamwambia hapana, ukitaka kujua kile Mungu alikuumbia, enda kwenye kitabu cha Genesis. Alisema nini? Alisema zaeni muongezeke. Sema amen. Hakuna mtu kwa hii dunia aliumbwa akuwe tasa, wala hakuna mtu aliumbwa asiwe na nguvu ya kiume au ya kike, wala hakuna mtu aliumbwa pia akae peke yake kama nyoka. Biblia inasema kwamba tafuteni katika vitabu vya Bwana na mukasome ya kwamba hakuna yeyote ambaye aliumbwa akose mwenzake. Sema amen. Sema amen. Is it not the book of Isaiah chapter 34? Is it 34? Nafikiri ndio mstari wa mwisho ndio tuombe. Isaiah 34. Utaona Biblia iko wazi kwamba Mungu hakutuumba tukae peke yetu. Na mimi nasema yale mapepo yanakuhubiria. Kuna watu wengine kwenye kitabu cha Isaiah 34 verse 16 nasema, seek ye out of the book of the Lord and read, no one of these shall fail, none shall want a mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Soma katika vitabu vya Bwana kwamba hakuna yeyote atakaye kosa mwenzake, maana kinywa changu kimenena na roho wangu ameyakusanya. Praise the Lord. Wakati Mungu aliumba mwanadamu wa kwanza alisema it is not good for anyone to be alone. Sema nakataa kuwa peke yangu kama nyoka. Wewe umeshawahi kutana na nyoka eti nasema huyu ni mke wangu? Sema amen. Na siko hapa kukukasirisha, niko hapa kukuambia neno la Mungu. Lazima upigane hiyo maroho, na ukiomba uombe kulingana na neno la Bwana. Hapana naenda kusema oh baba, oh Lord, in the name of Jesus ninakataa kuwa peke yangu. Hapana, uenda kwa neno la Mungu uchukue. Isaiah 34 verse 16 inasema sitakosa mwenzangu. Sema amen. Sema amen. Shetani hauwezi ukamshinda na mawazo yako. Na maombi yetu Mungu huwa hatujibu kwa sababu tumelia. Kama Mungu anatujibingi kwa sababu tuko na mahitaji, hakuna mtu angekuwa na njaa, hakuna mtu angekuwa mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Kama Mungu anatujibingi maombi kwa sababu tuna maumivu na tunalia, hakuna mtu angekuwa hospitali. Bana watu wanaumia na wanalia. Praise the Lord. So Mungu huwa anatujibu as according to our understanding of his word, and we pray that word. Praise the Lord. So
Now we pray that word to manifestation. Lazima uombe hilo neno. Si kusema tu Baba katika jina la Yesu wananiangalia vibaya, wana wafanye wanipende. Hapana. Sema amen. Sema amen. Shetani asituliwe na rumors, kwa maana problem ya Wakristo wengi, they are religious, they are not Christians. Kwa kuwa Mkristo ina maana ya kwamba you understand your benefits as a child of God. Praise the Lord. Praise the Lord. And you pray them to manifestation. Sema amen. Wakati Yesu, shetani alikuja kumjaribu, alimwambia mimi ni mwana wa Mungu na usinisumbue wewe. Alimwambia hivyo. Alisema nini? Alimwambia imeandikwa, si ndio? Na akamsomea mstari umeandikwa wapi, si ndio? Akarudi tena akamjaribu ya mara ya pili, akamwambia imeandikwa tena. Mara ya tatu akamwambia imeandikwa tena. Shetani alifanya nini? Aliondoka mwenyewe. Praise the Lord. Unajua Biblia inasema resist the devil and he shall flee from you. Sawa? Sasa kuresist utamuona wapi umresist umwambie na kuresist? Hapana. Unamresist kwa kile unajua. That is why nimesema ya kwamba for anyone that does not want to know the Lord through the word of God, kwa kujisomea Biblia, huyo mtu atakuwa na shida. Hata ukiwekelewa mkono, utawekelewa mkono, lakini bado mambo yako hayatabadilika, because the word of God is creative. It has the power to bring something into existence, kitu ambacho hakikuweko. Praise the Lord. Mungu aliumba kwa neno lake. So unataka kuomba ulimwengu wa aina gani? Katika nyumba yako unataka kuomba nini? Kwa watoto wako unataka kuomba nini? Kwa mke wako unataka kuomba nini? Kwa mume wako unataka kuomba nini? Ama ni kulalamika saa yote? Oh, mume wangu mimi sijui kwa nini, shida yake ni nini mimi? Saa yote ni kuteta. Kuna watu wanatetanga. Kwanza akikusaidia tu kidogo anateta. Kuna wao wanakuwa na kelele kama kuku. Waona kuku ikitanga mayai. Kuku kanataga. Yaani kuna watu akikusaidia tu kidogo atapiga kelele, ataongea. Kuna watu unaona kuku kanataga mayai kanaeleza kijiji mzima. Nimetaga saa hii. Kuna watu wengine unapataga kwamba akikusaidia tu saa hiyo tu amekusaidia, ataanza kelele saa yote. Yaani utapata kwamba hautapata amani simply because they have helped you and they demand so much. Lakini Mungu wetu hakuna kitu ana demand. Praise the Lord. Wewe ukishamjua, ukishamuelewa, mambo yako yatakuwa mazuri. Hebu pigia Yesu makofi mazuri. Nasema pigia Yesu makofi mazuri. Sema thank you Jesus. Sema thank you Jesus for your touch this morning. I bless your name in the name of Jesus. Let me pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru. Asante kwa sababu ya wale wametupata katika mitandao na hata hao walia katika nyumba yako. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, may the grace that is due to them for this month ikashuke juu ya maisha yao. Let there be restoration in every area. Restoration of their health, restoration of their marriage, restoration of their business, restoration of anything that the devil has taken from their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Basi tutatoa sadaka zetu, tutatoa fungu zetu za 10, na kwa uaminifu na wema wa Bwana uonekane katika maisha yetu, katika jina. Sema in the name of Jesus. Alionishika kule nyumbani jioni ya leo, fire. Mimi nataka taa. Bora angalia huko, tomata. Na wafungulia anga. Kuna watu wafungulia anga. Kuna watu mapepo yamekushika, mapepo ya kulala na wewe usiku, mapepo ya kukutesa
na magonjwa, na yakamata kwa moto, na yakamata kwa moto, na yakamata kwa moto, na yakamata kwa moto. Anza vita, pigana wao, pigana wao, na sio mimi, pigana wao, pigana wao, pigana wao, pigana wao, pigana wao, pigana wao, piga, piga kabisa, piga kabisa. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are totally delivered. Thank you, Jesus. Hata wewe pesa yako ikusaidie Amen. katika jina la Yesu. Amen. Vitu vyako na unasema kwamba nataka kwenda kupatia hii kitu mtumishi wa Bwana, naye anene baraka juu ya maisha yake yangu, unamaanisha kwamba I want to maintain the blessing upon my life.